Hello students, இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது rotational motionல NCERT examiner part 3. So இதுல நமக்கு இருக்குது ஒரு 6 questions இருக்குது. நம்ம இத சால்வ் பண்ணலாம். Question number 13, NCERT examiner question number 13. A child stands at the center of the table. ஒரு டேபிள் ஒன்ல ஒரு child நிக்கிறாங்க, அவங்க கையை நீட்டி நிக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ அப்புறம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இப்போ இந்த குழந்தை கையை மடக்கிச்சுன்னா வாட் வில் பி த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா? ஸோ இஸ் ரொட்டேட்டிங் வித் அன் ஆங்குலர் மொமெண்டம். ஆங்குலர் மொமெண்டம்னா என்னது? இட் இஸ் ω1 is equal to 40. So what is the speed if the child fold his hands? கையை மடக்கிடுறாங்க. கையை மடக்கி வச்சுட்டாக்கா that is ω2 எவ்வளோ? ஸோ நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ω1 வந்து 45 ரெவல்யூஷன் பர் மினிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, ω2 எவ்வளோ. அதுக்கப்புறம் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா, தட் இஸ் இனிஷியல் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா. ஸோ இனிஷியல் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா I2 இஸ் ஈக்குவல் டு 2/5 times I1. இந்த ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்திருக்காங்க. The moment of inertia is 2/5 times I1. Find the omega. So இதை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? So law of conservation of momentum. So law of conservation of momentum என்ன சொல்லுது? I1 ω1 is equal to I2 ω2. இப்ப நம்ம என்ன செய்யலாம், we will have to find out ω2 கண்டுபிடிக்கணும். அப்ப I1 ω1 divided by I2 which is equal to ω2. I2 க்கு பத்தி நம்ம என்ன போடலாம்? So substituting equation 1. So இப்போ நமக்கு என்ன வரும்? It is I1 ω1. I2 க்கு பத்தி என்ன போடலாம்? We have to put 2/5 I1 which is equal to ω2. So இங்க I கேன்சல் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம்? 5ω1 divided by 2 is equal to ω2. So what is ω1? ω1 is 40 revolution. That is 5 divided by 2 into 40 which is equal to ω2. Or if you strike it, it is 20. So 5 into ω2 is equal to 100 revolution per minute. So ω2 என்னது? 100 revolution per minute. So இது வந்து பார்ட் A. இது 13th கொஸ்டின்ல வெறும் நம்ம இந்த பார்ட் A மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Assume that the turntable rotates without friction. அப்ப இப்ப இந்த குழந்தை கையை மடக்கின்னு சுத்தினாக்கா நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது? It will be of 100. So first கையை நீட்டிங்கன்னு சுத்தும் போது நமக்கு என்ன ஆகுது? It will be 40 revolution per second. இப்போ பார்ட் B க்கு போலாம். Show the child new kinetic energy of rotation is more than initial kinetic energy of rotation. So we can write it as part B. Final kinetic energy divided by kinetic energy of rotation divided by initial kinetic energy of rotation. Of rotation K1. So நம்ம என்ன எழுதலாம்? Final kinetic energy. It is kinetic energy is equal to 1/2 I omega square divided by initial kinetic energy is equal to I
1 omega 1 square. So which is equal to, so நம்ம என்ன செய்யலாம் இப்ப I2 omega 2 square off cancel பண்ணிடலாம். I2 க்கு பத்தி நம்ம என்ன போடலாம், I2 க்கு பத்தி we can give it as, so what is this equation 1? So I2 is equal to, what we can write, I2 is equal to, so it is I1 omega 1 by I2 is equal to omega 2. So I2 is equal to, what is I2? It is 2 by 5 I1. So it will be I2 another, it is 2 by 5, 2 divided by 5 I1 omega 2 divided by I1 omega 1 square. So இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம், so இங்க ஐயும் moment of inertia cancel ஆயிடும், it will be 2 by 5, இந்த half cancel ஆயிடுச்சு. So இப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம், which is equal to 2 divided by 5. What is omega 2? Omega 2 is 100 revolution per second divided by, what is omega 1? 40 square or 2 by 5 into 100 into 100 divided by 40 into 40. So we will get 0 cancel. So இப்போ என்ன செய்யலாம், we can cancel with this, it will be, so 5 in the sense it is 20 times. Next we can cancel this with this, it will be 2, இது cancel பண்ணா it will be 10. So 10 divided by 40, which is equal to, it is 5 by 2. So இது என்ன வருது நமக்கு 5 by 2. So எப்படி 5 by 2 வந்துச்சு, இங்க 100 இருக்குது, இங்க 100 இருக்குது, இங்க 2 0 போயிடுச்சு, ஒரு 100 cancel ஆயிடுச்சு. Next it is 2 by 5. So 2 by 5 நாக்கா இது வந்து 2 times 20, 20 ல cancel ஆயிடுச்சு. Next இதால நம்ம இதை அடிச்சாக்கா it will be 2 times, இது 10 times, 10 divided by 4, that is 5 divided by 2. So what is this, 5 divided by 2 times, so which is equal to 2.5 times. So new kinetic energy will be of, 2.5 times. So 2.5 times the initial. So new kinetic energy என்னவா இருக்கும், 2.5 times the initial kinetic energy இருக்கும். So இந்த கொஸ்டின்ல நம்மள என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, a rope of negligible mass is wound around an hollow cylinder. So what is the mass? M is equal to 3 kg. So mass is 3 kg and with a radius r 40 centimeter, which is equal to 0.4 meter. So 40 centimeter நம்ம எப்படி கன்வர்ட் பண்றோம், it is 0.4 meter. What is the angular acceleration? So நம்மள என்ன கேக்குறாங்க, angular acceleration. So what is the formula for a hollow cylinder? Moment of angular acceleration formula என்னது, torque is equal to I alpha. அப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும், moment of inertia of a hollow cylinder கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா linear acceleration, L is equal to A into R. So L is equal to A into, so this is the linear acceleration formula, A into, so L is, that is linear acceleration, A is equal to R into alpha. A is equal to R into alpha, linear acceleration. Linear acceleration formula, இதுல angular acceleration, torque, angular or torque.
ஸோ இந்த டார்க் மூலியமா கண்டுபிடிச்சதை நம்ம வந்து ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ ஹாலோ சிலிண்டர் மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் தி ஹாலோ சிலிண்டர் என்னது? மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் எ ஹாலோ சிலிண்டர் mr square. So what is m? M is 30 into r 0.4 into 0.4. So what is this? It is 16 into 16 na 1.6 into 3. So moment of inertia is equal to, so what is moment of inertia? Moment of inertia is equal to 12 Newton per meter. So moment of inertia நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? It will be, moment of inertia will be every 12 Newton வரும். Moment of inertia because இங்க ஒரு டெசிமல் போயிடும், அப்ப இது 4 வந்துடும். 4 3s are 0.4. So 4 3s are 12. 12 into 0.4. 12 into 0.4. So 12 into 0.4 which is equal to 48 or decimal tally puli vekanum. So it will be 4.8 or in terms of kilogram it is 0. So moment of inertia is 3 da inge 3 kg da idu 3 kg appa it will be 0.4 kg per meter square. kg meter square. 30 இல்ல 30 னா நமக்கு 1. So moment of inertia கண்டுபிடிச்சாச்சு. நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? அடுத்தது டார்க் கண்டுபிடிக்கலாம். So torque is equal to, so torque is equal to I, so I into alpha. So what is this? It is rotated in such a way that the radius of the cylinder, the angular acceleration of the cylinder. What is the angular acceleration of the cylinder if the rope is pulled towards 30 Newton? So நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்? Torque is equal to I alpha, then alpha is equal to torque divided by I. So what is the torque they are given? So இங்க torque எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்கன்னா it will be 12 divided by 0.48. So which is equal to, acceleration is equal to, so இந்த சம்ல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இது எப்படி வந்ததுன்னு பார்க்கலாம். So நமக்கு தெரியும் torque is equal to I into alpha. இதுதான் வேணும் நமக்கு. இதான் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. பட் டார்க் கொடுக்கல அவங்க டைரக்டா. We know that force, so we know that இன்னொரு ஃபார்முலா தெரியும். Torque is equal to force into R. So R நமக்கு என்னது 40. That is torque எவ்வளோ? Torque is equal to 30 into 0.4. So how much it will be? It will be, so which is equal to 4 3s are 12. It is 12 Newton per meter. So நமக்கு டார்க் கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ இந்த டார்க் வச்சு நம்ம ஆல்பா கண்டுபிடிக்கலாமா? So torque is equal to I alpha or alpha is equal to torque divided by I. So இப்போதான் நமக்கு டார்க் என்னது? 12 divided by 0.48 or alpha is equal to, so இதை நம்ம டிவைட் பண்ணா நமக்கு என்ன வரும்? Alpha is equal to, so 25 radian per second square. So இது வரைக்கும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம்? ஆல்பா கண்டுபிடிச்சாச்சு. So this is called as angular acceleration. Angular acceleration சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. What is linear acceleration? So linear acceleration is equal to linear acceleration. Linear acceleration. So linear acceleration A is equal to R into alpha. So what is alpha here? Alpha is equal to R value 0.4 into 25.
So how much it will be linear acceleration? So இது 4 into 25 பண்ணாலே 100, 100ல ஒரு டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வச்சா it will be 10 Newton per meter square. 10 meter square. Meter per second. Meter square. So acceleration நமக்கு யூனிட் என்னது? இல்ல மீட்டர் per second square. So இந்த क्वेश्चन நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஃபர்ஸ்ட் angular acceleration கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. அதுக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு angular acceleration ஆல்பா வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம அதை சால்வ் பண்றதுக்கு எப்படி போவோம்? ஃபர்ஸ்ட் மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் தி ஹாலோ சிலிண்டருக்கு நமக்கு வந்து mr ஸ்கொயர். மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆஃப் ஹாலோ சிலிண்டர் mr ஸ்கொயர். இதை வச்சு நம்ம வந்து மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா கண்டுபிடிச்சு அதை நம்ம என்ன செய்யறோம்? டார்க்ல நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்க்கணும். ஆனா டார்க் அப்ளை பண்றதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு வந்து டார்க்கோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. சோ டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு, சோ இப்போ என்ன செய்யறோம்? இந்த மொமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியாவை நம்ம என்ன செய்யறோம்? ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்டு ஆர். அப்போ இதன் மூலியமா டார்க் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம ஆல்பா கண்டுபிடிக்கலாம். ஆல்பா இஸ் ஈக்குவல் டு டார்க் டிவைடட் பை ஐ. சோ ஆல்பாவோட என்னது? டார்க் டிவைடட் பை ஐ. இப்போ ஐயோட வேல்யூ வந்து 0.48, டார்க் இஸ் ஈக்குவல் டு 12. இதை ரெண்டு டிவைட் பண்ணா ஆல்பா இஸ் ஈக்குவல் டு 25 ரேடியன் per second square. What is the linear acceleration? A is equal to R into alpha. அப்போ 0.4 into 25. A is equal to 10 meter per second square. I think 10 meter per second square. So இந்த கொஸ்டின்ல நமக்கு என்ன கேக்குறாங்க? They are asking us to find out the power of the engine. So நமக்கு தெரியும் ஃபார்முலா power is equal to torque into omega. Torque into rotation. Torque எவ்வளோ? இங்க torque T எவ்வளோ? T is equal to 180. What is the rotation? Omega ஓட வேல்யூ வந்து 200 rotation per second. So if we are calculating, இது direct question. So 180 into 200. So it will be 3600. So we can write it as watt power, or P is equal to 36 kilowatt. என்ன கிலோனா 10 power 3. So power is equal to 36 kilowatt. So இந்த சம்ல நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? The center of the hole, ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்க் இருக்குது. இந்த டிஸ்க்ல ஹோல்ஸ் போட்டு வாட்டர் போட்டு நமக்கு இன்னொரு இது வந்து வச்சுட்டாங்க. ஹோல்ஸ், ஒரு டிஸ்க்ல வாட்டர் போட்டு எந்த ஒரு ஹோல்ஸ் கிரியேட் பண்ணாங்க. Now locate the center of gravity of the resulting flat body. இதுல center of gravity எங்க இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்க போறாங்க. So இதுதான் நம்ம செய்ய போறோம். So let m be the, let small m be the mass per unit area of the, let be the mass per unit area of the disk. So per unit, ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன யூனிட் ஏரியா ஆஃப் தி டிஸ்க் நம்ம என்ன சொல்றோம்? m ன்னு சொல்றோம். So what is the mass of the disk? Mass is equal to, what is the mass of the disk? So mass of original disk, it is mr square into small m. M, it is pi r square, mass. So what we are finding? We are finding out the mass of the original disk. So mass is equal to pi r square into small m. இப்போ நம்ம வந்து ஹோல்ஸ் போட்டோம். So mass of hole made on the disk. So mass of the hole removed from disk. So mass of the hole removed from the disk நம்ம என்ன சொல்றோம்? m dash ன்னு சொல்றோம். So which is equal to pi
இங்க ஆர்க்கு பத்தி இது என்னது r by 2 r by 2 whole square into small m. So what is this? It is இது என்னமா வரும்? இது pi r square divided by 4 small m. So இதுதான் என்னது m dash. So m dash is equal to pi r square by 4m. So இதை நம்ம என்ன எழுதலாம்? இந்த pi r square by m இது வந்து so இது எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன எழுதலாம்? We can write it as capital M. Original mass divided by 4. அப்ப நம்ம m dash என்ன சொல்லலாம்? m dash is equal to capital M divided by 4. Yeah, because the mass of the disk is pi r square into m. So, அப்ப mass of the original disk capital M is equal to pi r square into m. அப்ப m divided by 4. இப்போ நம்ம அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க? Mass concentrated at the center. Mass is concentrated at O. So similarly, m dash of mass is concentrated at O dash. O dash. Then what is the formula நமக்கு இது பண்ணனும்? It is so what will be the formula? It will be x is equal to m dash. Since the mass is concentrated on the main center, it will be r will be 0 minus m dash into r by 2 divided by m minus m dash. So the formula another it is m into 0 m minus m dash. So இப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம்? m dash ஓட வேல்யூ என்னது? m dash is equal to m by 4. So which is equal to this will get 0. So 0 into minus m dash ஓட வேல்யூ என்னது? It is m by 4. m by 4 into r by 2 divided by m minus m by 4. So இது என்னது? mr by 8 divided by 4m minus m, that is 3m divided by 4. Or we can write it as x is equal to நம்ம என்ன எழுதலாம்? X is equal to, so x is equal to what will be the things? So in the m we can cancel. So இப்போ நம்ம இது வந்து இதுவா எழுதுறாக்கா what will be writing? இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்? We can write it as mr divided by 8. இது தனியாவே எழுதலாம். So what we can write it as? So on the equations நம்ம எழுதுனாக்கா it will be which is equal to minus x is equal to minus mr divided by 8 into 4 by 3m. m cancel பண்ணிடலாம். We can write it as இது 2. So which is equal to minus r. So minus r divided by 6. So it will be one time. So minus r divided by 6. X is equal to another minus r divided by 6. This minus sign, minus the negative sign indicates it towards origin. So the negative sign
indicates P is at left of O. Left of O. So negative sign என்ன சொல்லுது? P is at the left of O ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம்? நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சர்க்கிள் டிஸ்க் எடுத்துக்கிறோம். அந்த டிஸ்க்ல ஹோல்ஸ் போட்டு இன்னொரு டிஸ்க் அதோட ரேடியஸ் r/2. ஸோ இப்போ நம்ம m டேஷ் கண்டுபிடிச்சோம். அந்த m டேஷ்ல இருந்து நம்ம ஒவ்வொரு இதுவா நம்ம கண்டுபிடிச்சி x is equal to r/6 வந்தது. Negative sign indicates that it is towards the P is at the left of the O. Indicates that P is at left of O. So இந்த கொஸ்டின்ல நம்மள என்ன கேக்குறாங்கன்னா a meter stick is balanced on a knife edge. ஒரு மீட்டர் ஸ்டிக் என்ன செய்யுதுன்னா கத்தி முனையில பேலன்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. When two coin each of mass 5 gram. So coin என்னது ரெண்டு காயின் அதோட இது என்னது 5 இது. அப்ப டோட்டலி it is 10. You are put on one top. என்னது ஏல நம்ம போட்டுருக்கோம் one top of the other. ஒருக்கு மேல ஒன்னு. 12 cm is marked. The stick is found to be balanced. The stick எங்க பேலன்ஸ் ஆயிருக்குது? C dash is 40 cm. What is the mass of the meter of the stick? So they are asking us the mass of the meter. So இதுதான் இந்த கொஸ்டினோட மெயின் இது. ஸோ ரெண்டுமே எது கத்தி முனையில இது பேலன்ஸ் பண்ணி இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அட் C dash. C dash மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா அது என்னது? அட் 45. நமக்கு மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எவ்வளவு சொன்னா 45. மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா எந்த டிஸ்டன்ஸ்? அட் 45. 45ல நமக்கு எவ்வளவு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க போறோம். ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன செய்வோம்? ஃபர்ஸ்ட் 10 mg. So 10g. So இதுல என்ன இருக்குது? It is 45 minus 12. It is 50 ல 45 minus 12 which is equal to இந்த சைடு நமக்கு it is mg 50 minus 45. So இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு எப்படி வந்துச்சு? ஃபர்ஸ்ட் இந்த சைடுல பாத்தீங்கன்னா mg மாஸ் இன்டு கிராவிட்டி. அப்ப இங்க 10 mg ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஆனா இங்க நமக்கு தெரியல எவ்வளவு mg ல பேலன்ஸ் ஆயிருக்குது. சோ இத தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். சோ இப்போ இங்க எவ்வளவு தூரம் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் ஆஃப் C dash வந்து 45 cm கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப மீதி இருக்குது 12. சோ 45 minus 12. ஏனா மொத்த இதுக்கும் they are given the value. So it is 12 meter. Now இதுவே இந்த இன்னொரு போர்ஷனுக்கு B போர்ஷன் பாத்தீங்கன்னா mg into 50 minus 45. So இப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம்? 10g 45 minus 12 it is 33 into 33 which is equal to mg 50 minus 5 it is into 5. So g cancel பண்ணிடலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு m கண்டுபிடிக்கணும் which is equal to m 10 into 33 divided by 5. So இத அடிச்சக்கா 2 times. So m is equal to 66 meter. So எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல அது பேலன்ஸ் ஆகி நிக்கி இருக்குது? அப்ப 66 மீட்டர் gram per meter. So what is this? It is 66 gram because mass number is 66 gram தான் நமக்கு வந்து பேலன்ஸ் ஆகி இருக்குது. So at what position இது பேலன்ஸ் ஆகி இருக்குது? 66 gramல இது பேலன்ஸ் ஆகி இருக்குது. So இது நம்ம எப்படி கண்டுபிடிச்சோம்? ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு கொடுத்துக்கிற டேட்டா என்னது? a knife ரெண்டு முனையில ஒரு நைஃப் இருக்குது. ரெண்டு காயின் ஒரே சைடுல பிளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. இதுல என்னன்னா 2 coin of 5 grams. அப்ப ரெண்டு காயின்னா அப்ப நம்ம 10 ன்னு எடுத்துக்கலாம். சோ 5 ன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு காயின் வச்சிருக்காங்க. அப்ப டோட்டலா நமக்கு என்னது 10. Put one on the top of each other at 12 centimeter mark. எங்க போட்டிருக்காங்க? 12 சென்டிமீட்டர்ல போட்டிருக்காங்க. The stick is found. The stick எங்க பேலன்ஸ் ஆயிருக்குது? 45 centimeter.
What is the mass of the meter? இப்போ நம்மள என்ன கேக்குறாங்க, மாஸ் தான் கேக்குறாங்க. அப்ப இன்னொரு சைடுல இருக்கிற மாஸ் எவ்வளவா இருக்கும் இந்த பேலன்ஸ் பண்ண இது 45 சென்டிமீட்டர் பேலன்ஸ் பண்ண இதுன்னு சொல்லிட்டு. So the balance mass is 66 gram. So இந்த கொஸ்டின்ல நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஃபர்ஸ்ட் the oxygen molecule, oxygen O2, அப்ப 2 O இருக்குது, of mass, அதோட மாஸ் என்னது 5.3 into 10 power 26, that is 26, 5.3 into 10 power 26 kg, and a moment of inertia 1.94, moment of inertia என்னது 1.94. அப்புறம் அதோட ஸ்பீட், the two atoms has the speed of such molecule is gas is given by 500 meter per second. What is the kinetic energy of the rotation in 2/3 of its kinetic energy translation? So 2/3 of the kinetic energy in the translation. First, moment of inertia of the ரெண்டு molecule moment of inertia என்னது, it is m/2 r square plus m/2 r square. So m/2 moment of inertia நம்ம என்ன எழுதலாம், it is m r square. So this is the moment of inertia first. Second one is that now we can find out the r. R is equal to r, I can write it as r square is equal to I by m. R is equal to root of I by m. So now r என்ன எழுதல, root I by m. எப்படி I square is equal to mr square, r square இங்கே வச்சிட்டு I divided by m, which is equal to r square. So இப்போ நம்ம இது கூட வேல்யூவை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். R is equal to root of, what is the kinetic energy they are given, 1.94 into 10 power minus 46 divided by, what is the mass? Mass is 5.3 into 10 power minus 26. So in the rate, so this is the, now what is R we have? So R is equal to 0.61 into 10 power minus 10 meter. இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம், the kinetic energy கண்டுபிடிக்க போறோம். So kinetic energy of rotation is equal to, இங்க சொல்லிருக்காங்க 2/3, that is 2/3, that is 2/3 the kinetic energy of 2/3 of its translation, 2/3 of translation. So kinetic energy of the rotation என்னது, it is of I omega square. So it is translation நமக்கு என்ன இருக்கும், 2/3 m, kinetic energy of translation, it is mv square, 2/3 of mv square, 2/3 of mv square. இப்ப so இங்க மாஸ் இருக்குது, நம்ம இந்த ஒமேகாவை மாஸ் கொண்டு வந்துடலாமா, I is equal to mr square, so which is equal to 1/2 mr square omega square, which is equal to, இங்க 2 cancel பண்ணிடலாம், 1/3 m v square. So இங்க m cancel பண்ணிடலாம், இங்க வந்து 1/3 இருக்குது. So what we need the find the average angular velocity, that is we need omega value. So இப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம், omega, r is equal to high omega, r is oda value என்னது, so 1/2 r square omega square
which is equal to 1 by 3 v square. So நமக்கு என்ன தேவை ஒமேகா ஸ்கொயர் வேணும். அப்போ ஒமேகா ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த 2 இங்க போயிடுச்சுனாக்கா 2 by 3 v square divided by r square, or we can write it as omega is equal to root of 2 by 3 v square oda value enadhu, what is velocity? It is 500 square divided by, what is r square here? R square is 0.61 square, or we can write it as omega is equal to 6.7 in 10 power 12 radian per second square. So this is the omega's value. So find the average angular velocity வந்து omega is equal to 6.7 in 10 power minus 10 power plus 12 radian per second. It is per second. So உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்தாக்கா நம்ம மீதி கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க, நம்ம பார்க்கலாம். Thank you.